Yeah. Yes, can you hear me right? I'm just going ahead. Okay. So yesterday we discussed about the basic concept that is the variables and identifiers. So variables and enti, the identifiers and enti, right? So basically to store any data అంటే ఏదైనా కానీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలి ఆ మెమొరీలో ఓకే సో ఇంత మన ప్రోగ్రామింగ్లో రైట్ ఎనీ డేటా ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ నేమ్ ఇట్స్ లైక్ ఎనీ డేటా ఒక టెక్స్ట్ డేటా కానీ ఇంటీజర్స్ కానీ లైక్ న్యూమరిక్ కానీ డెసిమల్స్ వాల్యూస్ కానీ ఎనీ డేటా ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టోర్ ఎనీ డేటా ద బేసిక్ థింగ్ వీ నీడ్ ఇస్ ద వేరియబుల్స్ రైట్ ద బేసిక్ థింగ్ వీ నీడ్ ఇస్ ద variables. So variables are identifiers and nothing but it stores a piece of data or any data. It stores some data, right? It stores some text of data, a piece of data it stores in the memory and matter, right? And thing is like no, anything it can be numeric and it can be decimals or anything. And if it is a text data, if it is a text data something like a alphabets and alphanumeric or special characters, all those characters data will always keep in a quotes. ఖచ్చితంగా అంటే మనం వాటిని కోడ్స్లో పెట్టాలి లేదంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎర్రర్ రైట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎర్రర్ సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద కోడ్స్ అనమాట షుడ్ కీప్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ద కోడ్స్. Right. Whereas a numerical the quotes అవసరం లేదు. You can use a single or a double quotes, any quotes you can use. Right. So once the variable is defined, ఒకసారి వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తే హౌ టు యూటిలైజ్ దట్ ఆ వేరియబుల్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఆ వేరియబుల్ ఎలా కాల్ చేయాలంటే జస్ట్ బై కాలింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్తో దాన్ని కాల్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఇంటర్నల్లీ కాల్ దిస్ వేరియబుల్ అండ్ గెట్ ద డేటా ఎప్పుడైతే నేమ్ని కాల్ చేస్తామో సో ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసి దాని డేటా ఏముందో ఆ డేటాని తీసుకొని ఇట్ విల్ ప్రింట్ అస్ right. And if we know that print statement is to just to see the output and to print the output, right, and run this way you can just will get the we can run the page, right. So based on this data, so based on this different data like names, so like numbers, decimal values, like different data. So based on the data we are defining some data types. ఈ python ఏం చేస్తుంది అంటే based on the data what we have here, so they're defined into they segregated into some data types like how we have like human beings, right. So how we have human beings, vehicles, like different ఉన్నాయి the data. So the same okay, based on the data, right. So they are divided into some data types ఎందుకంటే మనకి నేమ్ అని మనీ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా, రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ ఇంటూ సమ్ డేటా టైప్స్, రైట్. అవేంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. వన్ ఈజ్ స్ట్రింగ్. String is like nothing but it can contain anything. It can contain the text, it can contain the alphabets, it contain the numerics, so it contain anything. But only thing is you have to define between the quotes. You should define between the singular double quotes. The single కానీ double quotes కానీ మధ్యలో డిఫైన్ చేస్తే it will be a alpha string అన్నమాట, రైట్. సో బట్ ఎలా చెక్ చేయాలి, హౌ టు చెక్ ద టైప్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి, ఒక వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ ఎలా చెక్ చేయాలి, ఆ డేటా టైప్ అనేది ఎలా డిఫైన్ అవుతుంది. దట్ డేటా టైప్ విల్ బి డిఫైన్డ్, రైట్, బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. అంటే ఏదైతే డేటా ఉందో రైట్ సైడ్ లైక్ చంద్రాన, రైట్, ద స్ట్రింగ్, రైట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కోడ్స్ ఇట్ విల్ బి డేటా టైప్ విల్ బి స్ట్రింగ్, రైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ it will be in numbers, all right. So that is what it will be, right. So now if we'll see here, right, and that is the what we define the data types now. If you see the data type Chandra Mohan, a type of how to check the data type, whatever the data type of that, right. Type of, okay, type of a method, it's a type in a method, type of the variable if the variable లో దాని type check చేసినామంటే we'll come to know what is the data type of that అన్నమాట, right. We'll see here now we got the data type of the data is like name వచ్చేసి string అని, string అంటే nothing but str అన్నమాట, right. So numeric, if we so in the numeric we'll get the integer, right. So if we'll get the balance, if we'll see the here that is like a float, like decimals values ఉన్నాయి మనకి ఫ్లోట్ అంటాం, రైట్. ఓన్లీ న్యూమరిక్స్ ఉంటే ఇంటీజర్ అంటాం, రైట్. ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే స్ట్రింగ్ అంటాం, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ వే, రైట్. అండ్ ఓన్లీ ద బుల్ ఉంటే ఇట్స్ ఎ బూలియన్, ఇట్స్ లైక్ ఎ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్నమాట, ఓకే. సో బూలియన్ అంటే నథింగ్ బట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్నమాట, ఓకే. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది ఉంటాయి అనమాట. సో సో దిస్ ఆర్ ద లైక్ ఇన్బిల్ట్ లైక్ ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అనమాట, లైక్ బేసిక్లీ ద డేటా టైప్స్ ఇన్బిల్ట్.
సో దాన్ని ఏమంటారు డేటా టైప్స్ అంటాం. మరి మెథడ్స్ అంటే ఇదేంటి ఇన్‌బిల్ట్ మెథడ్స్ అని ఏం చెప్తాను అంటే స్ట్రింగ్ ఏందంటే స్ట్రింగ్‌కి కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆల్వేస్ ప్లేయింగ్ విత్ స్ట్రింగ్ ఇస్ లైక్ హ్యావ్ మోర్ క్యాపబిలిటీ అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడైనా చూస్తుంటాం మనం షోయింగ్ ద లెటర్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కానీ లైక్ షోయింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ద డిస్ప్లేయింగ్ ద స్ట్రింగ్ అనమాట. సో అందుకనేసి ఆల్వేస్ విల్ హ్యావ్ దిస్ అనమాట, రైట్. సో సమ్ ఇన్‌బిల్ట్ మెథడ్స్ ఏంటంటే నేమ్ డాట్ క్యాపిటలైజ్ అంటే ఇక్కడ నేమ్ అనే స్ట్రింగ్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు ఏజ్ డాట్ క్యాపిటలైజ్ అని పెట్టారనుకోండి ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ కదా. సో నో సి, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎర్రర్. ఏజ్ డాట్ క్యాపిటలైజ్ అనేది ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ ఉంది క్యాపిటలైజ్ అనే మెథడ్ బట్ వేర్ యాజ్ ఇంటీజర్ ఏజ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఏజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటీజర్, రైట్. అదే నేను దీనికంటే ముందు, రైట్, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద డేటా, రైట్, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద డేటా టు సంథింగ్ ఏబిసి, రైట్, నౌ ఇఫ్ ఐ ఎక్స్క్యూట్ దిస్, if this works, not throwing any error, రైట్. ఇక్కడ ఎర్రర్ రాలేదు, అవుట్పుట్ కూడా వచ్చేసింది చూడండి మీరు. సో ఏబిసిసి ఏఎన్సిసిసి నుంచి, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద పైథాన్. సో మీరు పైన ఎక్కడ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ పైన ఎక్కడ ఉంది పైథాన్ ఏజ్ అనేది ఏముంది నెంబర్ ఉంది బట్ ఇన్ బిట్వీన్ నో యూ చేంజ్ దట్ టు, రైట్, ద నెంబర్, యూ చేంజ్ దట్ టు ద నెంబర్ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇట్ విల్ గెట్ ద, రైట్, as the output like this అనమాట. Right? Clear, guys? Any doubts here? So before proceeding, any doubts in yesterday class? Anyone? Anyone have any doubts? You can ask me. Don't hesitate. ఎందుకంటే బేసిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. చెప్పండి మా, చెప్పండి లక్ష్మి. చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేనేమంటున్నానంటే ఎనీథింగ్ అంటే ఏదైనా సరే డేటా మన కోడ్స్ మధ్యలో పెట్టినాము అంటే సో అది స్ట్రింగ్ అనమాట. ఎనీ డేటా, ఏ డేటా అయినా ఇలా కోడ్స్ మధ్యలో పెట్టినామంటే దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అంటే ఏమంటున్నానంటే సో ఇలా 1 2 3లు, సారీ 1 2 3లు ప్లస్ ఆల్ఫాబెట్స్ కలిపి ఉన్నాయి కదా, ఆల్ఫా అండ్ న్యూమరిక్, రైట్, కాంబినేషన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, రైట్. సో రెండు కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇలా చేయాలంటే కూడా నువ్వు ఖచ్చితంగా అంటే ఆ కోర్స్లోనే పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఓన్లీ న్యూమరిక్ ఉంటే మాత్రమే కోర్స్ లేకుండా రాస్తాం, రైట్. ఏది ఇంకా కాంబినేషన్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే అడ్రస్ ఏదో రాసాం కదా నిన్న మనం, అడ్రస్ అని ఇట్లా అడ్రస్ అంతా రాసుకుంటాం. సో అడ్రస్కి అంతా ఏంది ఇట్లా ఉంటాయి మనకి కదా, బార్లు ఉంటాయి. మన ఇంటి అడ్రస్ ఇలాగ ఉంటుందా, హ్యాష్ బార్ 1 2 3 బార్, డోర్ నెంబర్ బార్ 2 బార్ అట్లా ఉంటాయి కదా. సో ఇలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే టెక్స్ట్ మా నోట్ ప్యాడ్లో నువ్వు ఎలాగైతే ఇక్కడ ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని సో ఎలాగైతే నువ్వు రైట్ ద కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, రైట్, ద టెక్స్ట్ అనమాట. టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ అంట, టెక్స్ట్ డేటా బేసికలీ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ స్టోర్, రైట్ మా. క్లియర్? ఎనీవన్, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఓకే ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ 2 minutes. సో నేను కొంతమంది ఏమన్నా ఎస్టేట్ అవుతుంటారు అడగడానికి, సో అట్లీస్ట్ మెసేజ్ అని వేస్తారని వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఫైన్. సో లెట్ మీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు, రైట్. అండ్
మనం ఇక్కడ మనకి ఒక నేమ్ ఉంది. రైట్. అడ్రస్ ఉంది. అడ్రస్. తర్వాత నాకు ఒక పిన్ కోడ్ ఉంది ఇక్కడ. So this is the way how we have one has something. Number, I'll get it later. ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు మన ఆధార్ కార్డ్‌లో గాని, మన ఏదైనా గాని మన ఏదైనా దాంట్లో గాని, మనకు మొత్తం అడ్రెస్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? అడ్రెస్సు, కంప్లీట్ పిన్ కోడ్ మొత్తం ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది కదా! సో, నాకు కంప్లీట్ అడ్రెస్ కావాలి సంథింగ్. మనం కంప్లీట్ అడ్రెస్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మామూలుగా నేము, కొంచెం స్పేస్ ఇది ఎందుకంటే స్పేస్ రావడానికి. ఓకే. ఇది ఈక్వల్ ఏమవుతుంది చూద్దాం ఫస్ట్. నేము, అడ్రెస్. నేమ్, అడ్రెస్ కలుపుదాం ఫస్ట్. ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందేమో చూద్దాం. ఏం కాలేదు. గైస్ ఇక్కడ ఎందుకు అండర్ స్కోర్ కనిపిస్తుంది? నిన్న చెప్పా మీకు. ఎందుకు కనిపిస్తుంది? సో, ఇలాంటి అంటే బిగ్ వర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఓకే. పదానికి యూ షుడ్ యూజ్ ద వర్డ్ టు వర్డ్‌కి ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ యూజ్ ద అండర్ స్కోర్ అనమాట. రైట్? దెన్ only it will work. Yeah. So, now we'll say the name and address. And if we'll say the complete address, it's nothing like name plus address. Now, if I'll execute this, okay, it's not giving me any issue. And if I'll print this, okay, I'll print this. So it is printing Chandra 23 Rama. But if you'll see here, అన్ని కలిసిపోయినాయి. చంద్ర ఏదో అడ్రస్ ఏదో ఇవన్నీ తెలియదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో లైన్ బై లైన్, మనం ఎప్పుడు కూడా లైన్ బై లైన్ కనిపించాలి అంటే, సో యూ షుడ్ యూజ్ సంథింగ్ లైక్ డబుల్ కోట్స్ మధ్యలో బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ అనేది పెడితే, ఈ బ్యాక్ స్లాష్ అనేది ఏంటి అంటే న్యూ లైన్. ఇట్ ఇండికేట్స్ ద న్యూ లైన్. ఎప్పుడు కూడా మన ప్రింట్లో ఏంటంటే న్యూ లైన్. మనం ఈవెన్ మనం ఏదైనా పేపర్లు ప్రింట్ ఇస్తుంటే కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఒక్కోసారి ఇట్లా ఎంటీ పేపర్లు వస్తుంటాయి. అంటే అప్పుడు ఏంటి అంటే మనకు తెలియకోకుండా మన నోట్ ప్యాడ్లోనే ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి. ఓకే. నోట్ ప్యాడ్స్‌లో కూడా మీరు గమనిస్తే ఇలా పడిపోయినప్పుడు అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇక్కడ ఇలా వైట్ స్పేస్ ఉంది కదండీ ఇదంతా. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ హ్యాష్ ఎన్ అనమాట. అది సిస్టమ్ యొక్క కోడ్. హ్యాష్ ఎన్ అనేది పైథాన్ అని కాదు. ద కంప్లీట్ సిస్టమ్ ఇండికేట్స్ దట్ అనమాట. ఓకే. ద కంప్యూటర్ కెన్ ఇండికేట్స్ దట్ సిస్టమ్. రైట్. సో నేను ఇప్పుడు హ్యాష్ ఎన్ పెడితే ఓకే. ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ లైన్ బై లైన్ వెల్ అండ్ గుడ్. రైట్. Now let me add the pin code also here. I'll execute the pin code. What is the error I got? ఏమైనా వచ్చిందండి error? Can someone tell me what will be the issue here? కృష్ణ మీ వాయిస్ చాలా లో ఉంది కృష్ణ. కొంచెం చూడండి ఒకసారి మైక్ అని చెక్ చేసుకోండి. నేను వినిపిస్తాను కానీ చాలా చిన్నగా వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అంతే. అవును. కుదుస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే అదొక స్ట్రింగ్. అంటే బేసిక్‌గా ఏందంటే 2 డిఫరెంట్ పీపుల్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కంబైన్. 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కంబైన్. రైట్. సో ఒకటేందంటే వాటిని నువ్వు వీటిలోకి కన్వర్ట్ చేసన్నా చేయాలి. లేదా వీటిని వాళ్ళే కనుక కన్వర్ట్ చేసి చేయాలి. సో సంథింగ్ లైక్ యూ హావ్ టు మేక్ ద కన్వర్షన్ హియర్. లేదంటే సో యూ కెనాట్ క్లబ్ 2 డిఫరెంట్ పీపుల్ బేసికల్‌గా. అంతే కదా! సో బేసికల్‌గా ఏందంటే యూ కెనాట్ క్లబ్ ద 2 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంటూ వన్. రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అదేమో ఇంటీజర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏమో రైట్ స్ట్రింగ్. రైట్. వేర్ ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు కంబైన్ హియర్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. అదే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను నేను బిఫోర్ దిస్.
before that, now we have, let's take a bank account balance ఉంటుంది మనకి, and interest something you got from the bank, interest ఏదో వచ్చింది బ్యాంక్ నుంచి, that you got in paisa something, right? Now let me total amount of that. I just say total equal to balance plus interest, right? Now let me print the total. Okay, let me comment this one for some time. I'll just remove this two lines for some time. We'll come back to here. It is printing. So what is the data type of this one? Guys, what? Hmm? Integer. Others? అర్థమవుతుంది కదా, ఫాలో అవుతున్నారు కదా అందరూ. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్. ద అదర్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దిస్ వన్, 3 4 5 డాట్స్ 5 6 ఫ్లోట్. సో బట్ రెండు నేను డిఫరెంట్ టైప్స్ కదా, మరి కలుపుతుంటే కరెక్ట్గా ఎందుకు వస్తుంది, రైట్? మరి పై దానికేమో ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి, ఇంటీజర్ని స్ట్రింగ్ని కలుపుతుంటే. సో ఇక్కడ మాత్రం ఎర్రర్ రాలే, ఇక్కడేమో మనకి మామూలుగా మనకి బాగా చూపిస్తుంది కదా. ఎందుకు అంటే, సో ఈ రెండు కూడా ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ అనేది రెండు కూడా సేమ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, దే బోత్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ, దట్ ఈస్ ద న్యూమరిక్ ఫ్యామిలీ. బట్ ఒకటేంట్రా అంటే, ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినాక దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రాపర్టీస్, రైట్? సో బేసికల్గా ఏంటంటే దే బోత్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ, రైట్? సో దే బోత్ ఆర్ ఇంటీజర్, దే బోత్ ఆర్ ద న్యూమరిక్స్, right? So ఇప్పుడు చూస్తే that they are like both are digits which come from the same family. So then, but they are extending their functionality, they are extending their functionality. వీడు ఇంటీజర్ అనేవాడు నెంబర్స్ దగ్గర ఆగిపోయాడు, అవును ప్రభు, ఐ స్టాప్ దేర్. బట్ whereas the float he moved to, and keeping of the decimals also, that is like a dot you are keeping, and you are going to the accepting the decimal values also. But as they both are from the same family, but ఇక్కడ మీరు చూస్తే, but what is output you are getting, you are getting like a 578.56. బట్ ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే, now if we'll go as we'll just see the debug and see what is happening exactly here. Now if I'll see, now when I'll try to debug, right click and debug చేస్తాం. So if you see here, right, we have the balance here, right? That is like integer. You could choose the int. Balance name is int. And we have the interest here, that is the float. Right. When we are clubbing this one, right? So ఇక్కడ integer ఉంది, ఇక్కడ float ఉంది. Right? When I'm concatenating these two values, now if I'll say you have to press F8 to proceed further, F8 press enter. So now if you see the total, the value is float. మరి ఇంటీజర్ తీసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు ఫ్లోట్ తీసుకుంటా ఉంది, right? So because we have the integer also, we have the, but maybe it can take only this much kada, 345 తీసుకోవచ్చు, 233 plus 345 తీసుకోవచ్చు, but it is taking the 0.56 also, right? సో మీరు చూస్తే మనం చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు లర్న్ ద అడిషన్ లర్న్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఇలా ఉందనుకోండి 233 + 3 4.56 ఉందనుకోండి, రెండు క్లబ్ చేయమంటే చిన్నపిల్లలు మనం ఏం చేస్తాము, 233.00 పెట్టుకుంటాం, రైట్? విల్ కీప్ ద 0.00 and 345.56, then you'll club the 0 and 6 0 0 5 0, ఇలా you'll keep that and you'll club the data, right? So it means that what you are doing, right, మనం ఏం చేస్తున్నాం అప్పుడు, సో ఏదైతే ఈ 0.56ని యూ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ కదా, ఈ 0.56 ఇగ్నోర్ చేయకూడదు అంటే ఏం చేయాలి, సో యూ హ్యావ్ టు డూ ద అడిషన్ టు దిస్ వన్, రైట్? అడిషన్ చేయాలంటే దెన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, 0.00. So internally how this system will calculate when you are clubbing these two, right? It will consider this as the balance as 233.00. It will complete internally like a 233 the 0.00 గా it will do అనమాట, right? So because it is like clubbing this to integer and the float, as the it will always convert to higher data type, always convert to higher data type. What is the higher data? The float is the bigger one than the integer, ఎందుకంటే integer own integer దగ్గర ఆగిపోయింది, whereas the float it is allowing even the decimal, so it will always convert automatically to the higher data type అనమాట. Okay, so it will convert to the higher data type and it will show the higher data type values.
Okay, so that is like the data conversion ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా డేటా కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది బట్ వేర్ హ్యాస్ ఇఫ్ విల్ సీ ద అబోవ్ ద పిన్ కోడ్ నెంబర్ ఇఫ్ విల్ సీ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ద automatically to the data conversion. So, so here is the picture. There is nothing but the concept we come up with the data type conversion. So we have the data type conversion. So converting from one data type to the other data type. ఒక data type నుంచి ఇంకో data type కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? How to convert from one data type to other data type అన్నమాట. Right? Let me see that. We'll see how to do that conversion. Right? Right? అంటే ఏంటి? Converting one data type to other, converting from one data type to other data type, right? So we'll see how to do that. So we have two concepts here. One is implicit conversion, implicit and explicit. Implicit and explicit. What is implicit and what is explicit? Right? What is explicit and implicit? Right? We'll see what is that. Right. Basically, implicit content, which will the system or the programming language Python and such one called will automatically converts data type from converts the data type from right to higher data type or from one to other. Not from one data type to other data type. Right? It converts from one data type to the other data type. Right, so this is nothing but the implicit, that is what the we can see here is the one what we can see here is the implicit type conversion, right? So you can just on the what is happening here, it is automatically converting it from right this to this, and if you see the print, the type of the print we'll see type of total will be the what is the type of total with a float, right? So whereas this is integer and this is the float, and you are clubbing both two and you are getting the float, right? So this is nothing but the implicit data type conversion. Clear, guys? Right? Okay. Clear? Okay. Fine. Then next thing is we have something called explicit. What is this? Convert explicitly, right? Right? Fine. Right? Then now how to do this, all right? So basically ఏం చెప్తున్నాం, from one data to other data explicitగా means we have to do that conversion the forcefully, we have to do that conversion explicitగా మనం కన్వర్షన్ చేయాలన్నమాట, we have to do that conversion అన్నమాట, right? We have to do that conversion explicitగా మనం చేయాలన్నమాట కన్వర్షన్. ఓకే,
right? So we'll see how to do that conversion analogy already. We'll see that, right? Now let me see the same example తీసుకుందాం first, right? Now in this example, I want to take only the integers, right? మనం ఏదైనా బ్యాంక్ వెళ్ళి విత్డ్రా చేసినప్పుడు వీ కెనాట్ విత్డ్రా ద డెసిమల్స్ పాయింట్స్ కదా. సో మనకి ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, రెండు కలిసి ఉంది. ఓకే, టోటల్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ దట్ 578.56, బట్ వెన్ యూ వాంట్ టు విత్డ్రా ఆర్ ఐ వాంట్ టు ఇగ్నోర్ ద ఇంట్రెస్ట్. సపోజ్ ఏదైనా మీరు ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నారు అనుకోండి, సపోజ్ లేదంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తుంటాం. మీరు చూస్తే ఎనీ ఇఫ్ విల్ గో టు ఎనీ రిలయన్స్ స్టోర్ అని ఎనీ సూపర్ మార్కెట్, మనం చూస్తే వాడు ఏం చెప్పింది, టోటల్ అమౌంట్ ఎంత వస్తుందంటే మనకి ఇలాగే వస్తుంది, 578.56. ఏదైనా కొన్నప్పుడు 0.56లో లైక్ పాయింట్ వాల్యూస్లో వస్తుంటాయి. మనం ఏదైనా ఒక ఐటమ్ కొన్నామంటే వాడు డిస్కౌంట్ తీసేసి అన్ని తీసేసి, రైట్, అన్నీ వచ్చినప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, మొత్తం ఇది తీసుకుంటాడా, ఇది తీసుకోడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇట్ విల్ రౌండ్ ఆఫ్ అనమాట, రైట్. సో వీ కెన్ సీ ఎవ్రీవేర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ decimal values, but people and they are rounding off to some values, right? So it is some, they are removing this decimals, but how to do that now? Okay, let me take the same example, right? Total equal to, so we have suppose the balance we have, right, and we got something interest from here, that I want to convert, remove the decimal values. I want to remove the decimal values. For that, then what I have to do, I have to explicitly convert into some data type, right? What is the data type we have to convert? So integer ante the numbers decimals undavu, so I want to convert into integer. So from this float, for that what I have to write it int of, so to which data you are converting, that you have to mention here, and the data which you are converting. Right now if you see the interest, I'm converting the interest from the float into integer and clubbing with the integer. Now if I'll print this total and print the data type of this one, don't get confused because I'm using the same variable. కావాలంటే మీరు వేరే డిఫరెంట్ వేరియబుల్ అయినా పెట్టుకోండి. సో వీ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ వేరియబుల్ పైథాన్, నో ఇష్యూస్. సో యాజ్ లైక్ డైనమిక్ టైప్ లాగా ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, టోటల్ అనేది నౌ ఇక్కడ పైన చూస్తే ఫ్లోట్ ఉంది, సేమ్ టోటల్ 578.56 ఉంది. బిఫోర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఇంటీజర్, ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్లోట్. ఇంటీజర్ని ఫ్లోట్ని కలిపినప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద ఫ్లోట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ as a float. But whereas here, if you see the balance and if you see interest integer of this one, now it is showing as a integer here, right? Right. So this is nothing but explicitly you are converting to integer, and now the data type of this one is the integer here. Right. So this is something like you are explicitly forcefully converting from one data type to the other data type. So one to the other place, like one thing to the other thing. That is what you are converting explicitly, right? Is the explicit type conversion. Now we'll come back to this one. Now we'll come back to this one. Now, if you see, but what are the different type of data type conversions we can do? What are the different type of data type conversions? Whether it's sometimes it is possible or not, whether it is like feasible or not, those things we'll see. Now, if you see here, the complete address, right? Whereas the pin code is the one now. I have to convert this pin code into a string. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్లో ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్లో ఉన్నాయి. స్ట్రింగ్ మాత్రమే క్లబ్ చేయగలం కదా, స్ట్రింగ్ మాత్రమే క్లబ్ చేయగలం. స్ట్రింగ్కి ఇంటీజర్ క్లబ్ చేయలేము అనమాట, రైట్? వీ కెనాట్ క్లబ్ ద స్ట్రింగ్కి ఇంటీజర్, వీ కెనాట్ క్లబ్ ద స్ట్రింగ్కి ఇంటీజర్, వీ కెనాట్ క్లబ్ అనమాట, రైట్? సో ఫర్ దట్, రైట్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్లబ్, రైట్, right? We cannot club the string integer club చేయలేము అనమాట, right? For that, then we have to do thing is, right, we have to convert this into string. How to do? Same thing, str of the pin code. Just another, okay, it's right. Str of the pin code. Now if I'll print this one, okay, now if you'll see here, it is printing.
So if you'll see మళ్ళీ ఇక్కడ అడ్రస్ రెండు క్లబ్ అయినాయి కాబట్టి if I want to, you can do one thing. If you want to keep in next line, you can keep it, or if you want to put the some spaces, this quotes ఇచ్చేసి if you give some spaces, it will automatically give some space అనమాట. ఇక్కడ చూడండి some space ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. Space ఇచ్చామంటే you can keep single or double quotes, anything is fine. You can give anything, it's up to you, not a problem. So it is converting from this integer to string and it is printing the value here. Alright. So the same way now మనకి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Now I have something like ఎక్కడి నుంచో మనకి డేటా వచ్చింది. Some data we received from thing has like let me take some variables. What I can take. Okay. Take some. Let's take some x. Get some proper values. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఇక్కడ చూస్తే so we have 3, 5 and 5, 6. We have something like loan amount and ఏదో ఉంది. So we have total amount and we have something loan amount. So now thing is I want to club these two values, or I want to do the division. What is the total amount? What is the remaining amount? I want to do those stuff. But ఎక్కడ బై మిస్టేక్ అంటే న్యూ సెండ్ చేయలేదు, సమ్మన్ హ్యాస్ సెంట్ ద డేటా. ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుందంటే అప్లికేషన్స్లో డేటా అనేది ఎవరో పంపిస్తుంటారు మనకి కదా. ఇఫ్ దే రియల్లీ సెండ్ ద ప్రాపర్లీ నో ఇష్యూస్. సమ్ టైమ్స్ ఏమైపోతుందంటే డేటా మే సెండ్ రాంగ్లీ, అంటే దే జస్ట్ సెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాయండి. అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే సాఫ్ట్వేర్లో ఒక అప్లికేషన్ కాదు, వన్ అప్లికేషన్ విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వన్ మోర్, వన్ ఈజ్ విల్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వన్ మోర్. ఇఫ్ యూ సీ నౌ ఆధార్ కార్డ్ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ పాన్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఆధార్ కార్డ్, దట్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఓటర్ కార్డ్, అంతేనా. సో ఆధార్ కార్డ్ అనేది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్, పాన్ కార్డ్ అనేది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఆధార్ కార్డ్ ఇస్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్, రైట్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ there are different departments, so they have different applications, but they are interacting with one with each other, రైట్. వెన్ ఇస్ లైక్ ఒక్కొక్కరు ఒక అప్లికేషన్ని ఒక టీసీఎస్ ఒకటి తయారు చేసినాడు, ఒక ఇన్ఫోసిస్ ఒకటి తయారు చేసింటాడు, రైట్. సో ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ అనేది ఇన్ఫోసిస్ చేశాడు, రైట్. సో మేబీ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద పాస్పోర్ట్ దట్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ బై ద టీసీఎస్. ద పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ బై ద టీసీఎస్, బట్ ద పాస్పోర్ట్ విల్ బి లింక్డ్ విత్ ఆధార్ కార్డ్, రైట్. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ లింకింగ్ బిట్వీన్ ద వన్ టు ద అదర్ వన్, రైట్. వెన్ అప్లికేషన్స్ ఒకటి ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు బై మిస్టేక్, నాట్ ఓన్లీ బై మిస్టేక్, సమ్టైమ్స్ మేబీ their requirement is to keep in string, this other guy requirement is in keeping in the integer, right. So but when you are using this too, when you want to clump something, then you have to do this data type explicit conversions, right. Now if you'll see here, there is a loan amount which someone guy is sending as a string, and here we have like amount. Now I want to do the club amount, club or like minus anything, right. Now if I'll say 35 applies loan amount, will I get error or not? Yes, will I get error or it will work? Yeah, because that is a string and this is the integer, definitely will get the error. The same scenario here. Here is a string, address is a string, and the pin code. And you are clubbing, you got the error. But what you did here, there, you convert it into string. But in ఇక్కడ దీనికి string convert చేసినాను అనుకోండి. Suppose if I convert amount into string, so what will happen? str of, see here. ఏమొచ్చిందండి అవుట్పుట్? Is this is the what we are expecting? Is this is the output we are expecting?
రైట్. సో స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ ఎప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ ఒకదాని పక్కన ఒకటి డేటా చేస్తుంది అంతే. ఇట్ విల్ జస్ట్ షో ద డేటా వన్ బిసైడ్ అదర్ వన్. అంతే తప్ప ఇట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీ క్యాల్కులేషన్స్ దేర్. ఇట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీ క్యాల్కులేషన్స్. ఇట్ విల్ నాట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్. Right, it will not do any calculations or it will not perform any other operations. So then what to do for that, right? So that here you have to explicitly convert this one amount into not this one, this you have to convert. So మనం చూసుకోవాలి ఏ దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము, ఏ దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది చూసుకోవాలి. సో ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద లోన్ అమౌంట్ ఇంటూ ఇంక్రీజర్. Then if I this, oh I got the proper amount. Right. So here what you are doing, in here you are converting from integer to string, right? Whereas here you are converting from string to integer, right? You are converting in the reverse order here, from here to there and there to here, right? This is what the data type conversions we have, right? Right? Clear? So this is the way how we'll convert into from one data type to other data type anamata, right? So this is nothing but explicit and implicit data type conversions, converting from one data type to the other data type, right? So this is the way we have to always handle that data type. But you should have knowledge అంటే ఆ డేటా మనం ఏం కన్వర్ట్ చేయాలి, ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ అనేది ఆ ఫంక్షనాలిటీ మీద డిపెండ్స్ అనమాట, రైట్? ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, ఇక్కడ నీ అడ్రస్ పిన్ కోడ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ దట్ కేస్ యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ద పిన్ కోడ్ ఇంటూ స్ట్రింగ్, right? But here you should convert back to the integer here, right? So that you should have from where to where we are converting integer to string and string to integer అనేది we should, right? That is what we should have the matter. Okay. Any doubts, guys? Cool. Okay. Anyone doubts? Just ping me here. Anyone? If you have any doubts, you can just ping me. I'll just give 2 minutes of time. అలా చేసుకోండి ఒకసారి. ఇది సందీప్. ఏమి నెక్స్ట్? ఓకే. హిస్టరీ లైక్ ఓకే. ఓకే. అదా చెప్పి పంపిస్తాను. చేస్తాను. ఓకే. సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నేను అడుగుతుంది ఈ టాపిక్స్లో? ఓకే. దట్ ఐ షేర్. ఓకే. ఫైన్.
Okay, fine. So this is the way the data type conversions are made. But very important, guys. These are like very important, very important these things and matter, right? So ఇది ఫార్మాటింగ్ ఎప్పుడైనా ఇట్లా మిస్ అయ్యింది అనుకోండి, if you just click ఇది ఆటోమేటిక్ చూపిస్తుంది మీరు, if you just click this it will automatically show. So this are like spellings అన్ని ఇది ఆటోమేటిక్గా convert. This is the way. Okay. Any doubts in variable declaration, basic data types, data type conversions. Right. Right. Next thing is wait, 752. Okay. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ డేటా టైప్స్ ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్లీ డేటా టైప్స్ వాట్ ఆర్ వి డిస్కస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇస్ డివైడ్ ఇన్ టూ థింగ్స్ వన్ ఈస్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అండ్ సీక్వెన్స్ డేటా టైప్. సో మనకి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ బేసికలీ టూ డేటా టైప్స్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు డేటా టైప్స్ అని మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అండ్ ద సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ అనమాట, రైట్. సో వాట్ ఆర్ అండ్ ఆల్ దిస్ వన్ వాట్ ఆర్ దిస్ డేటా టైప్స్ అంటే ఇక్కడ రైట్ ఇది అనమాట ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ నథింగ్ బట్ ఇంటీజర్ ఫ్లోట్. సో వీటిని ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటారు. మనం ఇందాక ఏవైతే నేర్చుకున్నామో వాటిని ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటారు, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయి కదా, కానీ బట్ మనకి డేటా ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఇండివిజువల్గా ఉండదు కదా. డేటా అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి సెట్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది కదా. నేమ్ ఒకసారి రైట్ ఏమంటారు నేమ్ ఒకసారిగా, బ్యాలెన్స్ ఒకసారి, అకౌంట్ ఒకసారి, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రాదు. మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళేసి ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చి ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చి కొట్టినామంటే మనకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి, అంటే సెట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి మనం అన్నీ కదా. సో అందుకనేసి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ డేటా లేకోకుండా ఆ ఇండివిజువల్ డేటాని యూజ్ చేసుకొని దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. సో దానికోసమే దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ద డేటా టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ లేదా అంటారు, లేదా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట, రైట్. సో ఈవెన్ దే కాల్ ఇట్ as డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో, రైట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెకండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కూడా అంటారు, రైట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ లిస్ట్, right. Tuple we have something like a list tuple set. So these are the different data types and right, list tuple set and dictionary. So these are the different right data types. Okay, this we'll discuss one by one. Okay, it is something like a bigger concept of these things, so we'll discuss all this dictionaries, right. Okay, fine. So ఎందుకు ఈ డేటా టైప్స్ వై ఆల్ దిస్ డేటా టైప్స్ లిస్ట్ టపుల్ సెట్ డిక్షనరీ, రైట్. సో ఏంటంటే సీక్వెన్స్ డేటా టైప్స్ ఎందుకు అంటున్నాం, అదే ఇందాక అన్నట్టు మనము సో సపోజ్ మన అడ్రస్, మన నేమ్, మన ఏజ్, సో ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే యాజ్ ఆఫ్ నో యూ ఆర్ షోయింగ్ ఇండివిజువలీ, రైట్. బట్ వేర్ యాజ్ when you are giving to someone or when you are transferring the data from one to other place, right. ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేం కదా. నేమ్ ఒకసారి, ఏజ్ ఒకసారి, అడ్రస్ ఒకసారి, ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఇన్ వన్ షాట్, రైట్. దట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయాలంటే ఎలా సెండ్ చేయాలి, వీ నీడ్ సమ్ డేటా టైప్, రైట్. అండ్ ఒకసారి మళ్ళీ ద పర్సన్ హూ రిసీవ్స్ ద డేటా, రైట్, ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వన్స్ ఇఫ్ హీ రిసీవ్స్ ద డేటా హౌ విల్ గెట్ ఇట్, రైట్. నౌ విల్ సీ ఐ జస్ట్ షో a small examples of here. సో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు ఒక డేటా ఉందనుకోండి, సపోజ్ పర్సన్ డేటా ఇక్కడ చూస్తే ఐడి నేమ్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఐడి ఇస్ ద ఇంటీజర్, ఈమెయిల్ ఇస్ ద లైక్ స్ట్రింగ్, రైట్. ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్, లాస్ట్ నేమ్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్, రైట్. ఇలా మనకు ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ విల్ సీ ద డేటా, ద కంప్లీట్ డేటా ఒకసారి పంపించాడు తప్ప ఇక్కడ, రైట్. ద కంప్లీట్ డేటా ఒకసారి పంపించాడు. ఆర్ ఇఫ్ విల్ టేక్ ద ఇండివిజువల్ పర్సన్ డేటా ఆల్సో, ద కంప్లీట్ డేటా ఇక్కడ కంప్లీట్ ఈ పర్సన్ డేటా అంటే ఇదంతా ఇది ద పర్సన్ డేటా, రైట్. హీ సెండ్స్ ద కంప్లీట్ ద పర్సన్ డేటా హియర్,
రైట్. అంతేగాని నేమ్ ఒకసారి నేను ఈ పర్సన్ నేమ్ కావాలి అన్నప్పుడు నేను, సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ దిస్ పర్సన్ డీటెయిల్స్, కంప్లీట్ పర్టికులర్ పర్సన్ డీటెయిల్స్, సే ఇప్పుడు నేను ఈ పర్సన్ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నాను. ద పర్సన్ ఇస్ లైక్ ఐడి టు ద ఈమెయిల్ పర్సన్, దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ అన్నప్పుడు ద కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి గాట్ ఇన్ వన్ షాట్, రైట్. సో అంతేగాని మరి ఐడిని ఒకసారి ఈ పర్సన్ డీటెయిల్స్ అడిగినప్పుడు, ఈ ఆధార్ కార్డు కొట్టినప్పుడు మీరు ఓన్లీ ఐడి ఒకసారి, మెయిల్ ఒకసారి, నేమ్ ఒకసారి ఉండదు కదా. సో అందుకనేసి దే కమ్ అప్ విత్ సీక్వెన్స్ డేటా టైప్స్. అంటే ఈ ఈచ్ డేటాని ఎలా క్లబ్ చేయాలి, ఈచ్ డేటాని తీసుకొచ్చి హౌ విల్ క్లబ్ ఇట్, హౌ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ టు వన్ ప్లేస్, రైట్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్నాం ఇంటీజర్ నేర్చుకున్నాం. సో వెరాజ్ ఇఫ్ యు సీ ద ఐడి, ఇట్ ఈస్ ఎ 2 is integer, whereas this is a string and this is something else. So there are different data types, right. వాటిని మొత్తాన్ని క్లబ్ చేసి, రైట్, వెన్ ఐ వాంట్ మేక్ ఇట్ ఎ సెట్ ఆఫ్ డేటా, right, group of people. So if you say the family, we have the men, we have the women, we have the kids, we have so many things, right. When it comes to individual person, it is like individual data. When it comes to clubbing of everything, it comes the set of data. So that is what the way come into the set of data types, sequence of data types అన్నమాట. Okay, so we'll discuss about these things tomorrow and in detail. Start from 1 month. ఎందుకు ఇది ఇన్ని ఎందుకు ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ ఇలాగే. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ దట్ అనేది విల్ సీ. ఏదిమా సీక్వెన్స్ డేటా, సీక్వెన్స్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. ఇంకా రేపు చెప్తాను ఇన్ డీటెయిల్గా, బట్ ఐ జస్ట్ అంటే నేను హింట్స్ అంటే చెప్తాను, జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ అనేది ఎందుకని. సో ఇక్కడ ఎందుకు అంటున్నామంటే సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి. ఇప్పటివరకు మనం చూస్తే ఇండివిజువల్ డేటా తీసుకున్నాం, లైక్ అమౌంట్ అని, లోన్ అమౌంట్ అని, నేమ్ అని, ఇట్లా ఇండివిజువల్గా తీసుకున్నాం కదా. నేమ్ అని, అడ్రస్ అని, ఇక్కడ పిన్ కోడ్ని ఇండివిజువల్గా తీసుకున్నాం కదా. బట్ ఎప్పుడూ కూడా మన డేటాని ఇండివిజువల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము, ఒక చోట నుంచి ఒక చోట పంపించినప్పుడు, రైట్. సో సెట్ ఆఫ్ డేటాగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఆధార్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఆధార్ నెంబర్ కొడితే వాడు వెంటనే ఏం చేస్తాడు, కంప్లీట్ నీ ఆధార్ డీటెయిల్స్ చూపించేస్తాడు. అంతేనా, నీ ఆధార్ నెంబరు, నీ పేరు, అడ్రస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఒకటేసారి, రైట్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు, ఒక్కొక్కసారి ఒకటి రావు, ఒకసారి ఆ నేమ్ అలా రాదు కదా. ఆ కంప్లీట్ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే దే నీడ్ టు యూజ్ సమ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఆ డేటా సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ అంటాం వాటిని. ఓకే, సో అదేంటి అయిపోతుంది అంటే కంప్లీట్ డేటా అనేది ఒకటేసారి ఇవ్వడానికి దే కమ్ విత్ సమ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. అవి ఏంటి అంటే లిస్ట్, టప్పులు అని కొన్ని ఉన్నాయి. విల్ స్టార్ట్ వన్ బై వన్. ఓకే, సో ఎందుకు అలా చేయాలి అంటే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి. ఆ సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ అనేది అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద అదర్ డేటా టైప్స్. అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక సీక్వెన్స్ డేటా టైప్, డిక్షనరీ అంటారు దీన్ని. మళ్ళీ చెప్తాను ఇన్ డీటెయిల్గా. సో ఇక్కడ చూస్తే మరి మనము ఐడి అనేది ఉంది. సపోజ్ మీ ఆధార్ నెంబర్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఆధార్ నెంబర్ అనేది ఇంటీజర్స్, ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉంటాయి, రైట్. మళ్ళీ మీ ఈమెయిల్ అండి, ఇక్కడ ఐడి, ఈమెయిల్, ఇట్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ నేనేమంటున్నా అంటే ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంది, రైట్, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది, రైట్, ఇక్కడ మరి స్ట్రింగ్ ఉంది, ఇట్లా. సో ఇట్ కెన్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ వేర్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ కంప్లీట్ ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనకి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ కావాలి. ఓకేనా. ఒకటి ఇండివిజువల్గా వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇన్ డీటెయిల్గా అర్థమవుతాయి. నేను ఒకటి చెప్పుకుంటున్నాను, అర్థమవుతాయి. ఫైన్, క్లియర్ ఎస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఎనీ డౌట్స్? Yeah, fine then. I'll stop recording.